আসসালামু আলাইকুম, আমি রেহনুমা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হবে বিকজ আজকের ভিডিওতে এটার প্ল্যানিং অনেক বছর ধরে আছে। কারণ আমি বলি 2021 সালের হয়তোবা প্রথমের দিকে বা শেষের দিকে আমি আমার জন্য একটা টাইম ক্যাপসুলের মতো বা গিফটের মতো একটা বানিয়েছিলাম, যেটাতে আমি আমার জন্য কিছু গিফট রাখছিলাম। আর আই থিঙ্ক আ ডায়েরি উইথ এক্সপেকটেশনস ফর মাইসেলফ, যেটা আমার জানুয়ারির 21 তারিখে, এই বছরের 2026 সালের 21 তারিখে, সরি জানুয়ারির 1 তারিখে এটা খোলার কথা ছিল, অ্যান্ড আই টোটালি ফরগট অ্যাবাউট ইট। সো এখন হঠাৎ করে আজকে আমি কাপড় চোপড় গুছাতে গিয়ে এটা খুঁজে পাইছি, অ্যান্ড আজকে এটা আনবক্স করবো আর দেখবো এটার ভিতরে আমি আমার জন্য কী কী গিফট রাখছিলাম, কী এক্সপেকটেশন লিখছিলাম, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো স্টে টিউনড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। Okay, look at this. See, it's like a time capsule. Can you see? এটা পুরোটা আমি গ্লিটার পেপার দিয়ে সুন্দর করে র্যাপ করছিলাম. It looks so pretty, like a gift. এটা কোন দিক দিয়ে এটা রাগা মাথা? I don't have a clue. আচ্ছা, এটার পিছনে ইয়ে আছে, পিছন দিয়ে খুলি। So pretty. পিছন দিয়ে খুলি যাতে ফিউচারের উপরে যদি আমি আবার 5 বছরের জন্য এটা করতে চাই, আবার যাতে করতে পারি। That's not nice. প্রতি 5 বছর পর এটা করা উচিত, লাইক নিজেকে গিফট দেওয়া উচিত, রাইট? That would be so interesting. ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, লাইক আই সেড, দেয়ার ওয়াজ আ ডায়েরি। আমার মনে ছিল এর থেকে ছোটো মনে হয়, বাট সো দের ইজ দিস। এটার চাবিও এটার সাথেই লাগানো, এই যে খুলি দেখি। ও করেছে, ও স্যার ডিসেম্বরের 21 তারিখে এটা খোলা হয়েছিল। কেন from 14 December 2021 your past self to 14 December, ও আমার ডিসেম্বরে খোলার কথা এটা, ইয়োর ফিউচার। যাই হোক, আমি এতদিন মনে করছি আমার জানুয়ারিতে খোলার কথা, এটা ডিসেম্বরে খোলার কথা ছিল। যাই হোক, এদিকে আমি লেট না, আমি আর্লি। Okay, so the first one is a letter. Hey Rehnuma, how are you? I'm your past, hoping that you are doing much better than I currently can imagine. I hope your YouTube channel now has more than 100,000 subscribers. I don't have it. I hope you managed to open the FB page to promote your freelance makeup artist occupation. I have not. I'm pretty sure COVID-19 is not a big deal anymore in 2026. It's not. Thus, you got the certificate of a professional makeup artist. I did not apply for one. I was too lazy, and money was a problem. I really hope you managed to control your urge to buy unnecessary things. No, I did not. You better have saved up another dash in these last 5 years. No, I did not. It was an amount of money. Hopefully, you are now earning more than 40K. No, I'm not. I do not know if you have done your MBA or not, but hopefully you have started earning as a freelance makeup artist. No, that didn't happen either. I'll pray that you will work hard and manage to turn this into your permanent profession. I would love to, and I would very much like to, কিন্তু that's not possible anymore কারণ আমি এখন নতুন নতুন আরও ইন্টারেস্ট খুঁজে পাইছি. Those work better for me, I guess. But I love makeup. I love putting makeup on other people, but not like that passion for it anymore. Maybe I'll try again in a few years. Yeah. Renuma, I really wish for your success. Do not forget that loft apartment of your dreams. Work towards it. Yes, a loft apartment is my ultimate dream. যেখানে আমি একা থাকতে পারবো, যেটা অ্যাড্রেস আমি কাউরে বলবো না, not even my family, so that no one can visit me. I hate guests. I'm sure when you have a fixed income of 50K per month, you would be able to save more. Maybe you can also take a loan to buy both apartments. I was planning to buy both apartments, like one up and one down, then turn it into a loft apartment so that I can have a bigger space. Please make sure you have at least 80% of the total money. That's a good plan.
Please pay attention to other amenities like the area, market, lift, building security system, pet policy, and so on. Remember, if it have to be a pet-friendly area so that you can take them both out for jogs and walks. Yes, I plan to have a cat and a dog as my pet in the future when I have my own place and they can roam around freely. It's okay. If you have decided to settle in Canada instead, if you manage to get a job in a Canadian company and move there, or planning on moving there, then you have my salute. Well, there was a time when I really considered moving to Canada. Money was a problem, and I was lazy. But then I decided my country is better. No, not for that, not the weather-wise, but religion-wise, and I think I'm pretty comfortable in my own country as of this moment. But future ki hoy ke jane. Well done, my friend. I'm proud of you. ওকে সো এখানে আরও কিছু অ্যাডভাইস আছে আমার জন্য, লাইক আমার ক্যালসিয়াম আর আয়রন ট্যাবলেট নেওয়া উচিত, ইউজ রিজেনারেটিং ক্রিমস অন স্কিন, ইট হেলদি অ্যান্ড ইউর ইনসাইডস উইল বি হেলদি, এক্সারসাইজ প্লিজ, ইট উইল কিপ ইউ এনার্জেটিক. গুড অ্যাডভাইস. Do not forget to keep a cheat day. Eat whatever you want that day, but cheat day should be only once a week. Yeah, like 7 days out of 7 days are my cheat days. So love yourself more than you loved yourself yesterday. Keep working hard. Make sure not to lose focus from your goal. Enjoy each day to the fullest. You never know which day might be your last. Some good advice. Yeah, I was really good at giving advice to myself. It's advice that I will agree to, and যেগুলি আমার মন মতো আমি জানি আমি এগুলি করতে পারবো, দ্যাট কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস, থিংস ইউ ডিডন্ট ডু, আই হোপ গেট. ওকে, এগুলো বলবো না. ওকে, সো ওইটা স্কিপ করলাম, ওইটা বলা যাবে না. I just learned that Iceland and Switzerland are also cold countries that you could consider. Iceland have almost zero crime rate. How awesome is that? I hope you have continued writing stories. Remember, an author always writes for his or herself. I'm your biggest fan. I love you. You're awesome. I hope COVID-19 is still not a concern in 2026. Do you have to still wear masks? The start of a new year is a time when we reflect with gratitude on the past and set out with new hopes and intentions for the days ahead. A new year gives us an opportunity to reinvigorate our enthusiasm for chasing goals and dreams. Remember to be proud of all of your accomplishments this year. I'm proud of myself. Though I was supposed to lose like 20 kgs, that I didn't do. I think I gained like 5 kgs more. And gear up to outdo them in the next year. The new year brings in new opportunities. Don't give up or lose hope. You are stronger than you think. The future is your story to write. Make next year the best one yet. Happy New Year 2017. এটা আমি আবার পড়বো ডিসেম্বর মাসে. Hopefully I'll remember. So চাবিটা এটার মধ্যে রেখে দিলাম আগের মতো. এটা লাগে কিভাবে? Oh, it got locked. Okay, এটা আমি ডিসেম্বরে আবার করব. Should I write something more in it? Because these are some good advice and that will help me in the future. But I'm not sure if I have them. This is a gift box and I found, wait, I'll show you. Oh, these are beautiful. Oh, it's so nice. Can you see it? Like, কোনটাতে যাবে? Oh, এটাতে এইভাবে আমি এটা পরবো. For this one, I'm guessing. And this tiny one for this upper one. I think there's a missing part. Wait, let me look. No, there's not. So I have some things that I like a lot. Glitters. See these tiny glitter bottles.
Look at this, how cute and shiny these are. I have more. I didn't remember that I had them. Now there's bangles. So pretty, right? I love jewelry. These kundan ones. এগুলির মধ্যে অনেক সুন্দর লাগে। Ooh, multicolor bangles. See, so pretty. এটার ভিতরে এরকম। See, more pretty bangles. And here are some more colors. Yay, those are nice. I didn't have black ones, like, or blue. Yeah, this is great. People should give gifts to oneself, because নিজেকে gift দেওয়ার থেকে আনন্দ এই দুনিয়া আরেকটা নেই, কারণ you know yourself better than anyone else. আমি এটাকে পড়ি, আনন্দ পাই। পড়িস না। So pretty. এই কয়টা জিনিসই ছিল এই বক্সের মধ্যে, অ্যান্ড টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ, আই লাভড ইট। সো এনকারেজিং ওয়ার্ডসগুলো, ওই লেটারগুলো, বিশেষ করে দোজ গিফটস, আই লাভড অল অফ দ্যাম। সো আপনাদের যদি মনে হয় যে আমার ফিউচার সেলফের জন্য আমার এরকম আরেকটা বক্স করা উচিত, আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই।